So we were talking about the radioactivity and section 15.7 we have already started. So আমরা short recap করব section 15.7 এর immediate পার্টটা ফার্স্ট পার্টটা, তারপর আমরা আজকে আমাদের মেইন ডিসকাশন চলে যাব। So 15.7 was all about radiation from radioactive substance. এখানে আমরা বলেছিলাম যে if there is instability in the there is some sort of decay coming out or will be coming out from the substance, এই decay গুলোকে আমরা আলফা বেটা গামা এরকম ডিফারেন্ট ভাবে নেমিং করেছি, রাইট? এবং আমরা আলফার ক্ষেত্রে বলেবেলা আমি একটা খুব ফানি এক্সাম্পল দিতাম আলফা বেটা গামার জন্য। ওই ফানি এক্সাম্পলটা আপনারা চাইলে আমি দিতে পারি মনে রাখার জন্য। দিব ঠিক আছে। ধরেন একটা বড় সংসার, এই বড় সংসারের মধ্যে আপনারা বাবা চাচা ফুপু দাদা দাদি সবাই মিলে থাকেন, চাচা চাচির ছেলে মেয়ে আছে, রাইট? ফুপুর বিয়ে হয়েছে, ছেলে মেয়ে আছে, স্টিল এখন আপনি ছেলে, আপনারা বিয়ে শাদী করছেন, আপনারা মেয়েরা আপনাদেরকে বিয়ে শাদী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যেহেতু ক্লোজ আপনাদের জামাইগুলোকে ওই বাসায় রাখা হয়েছে, ঘর জামাই, আর আপনাদের বউগুলোতে ন্যাচারাল বউগুলোকে আপনাদের বাসায় আনা হয়েছে। ইমাজিন দিস সিচুয়েশন। If this is the situation, the next particle, next element যেটা নতুন করে অ্যাড হলো, that wasn't the part of the family previous. Now it is the part of the. So if this is something that creates instability in the society, কিরকম? ধরেন ফাহাদ বিয়ে করছে, এখন ফাহাদ এ লেভেল ফিজিক্স এর রেজাল্ট এক্সট্রাঅর্ডিনারি, এটার পরে ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, এক্সট্রাঅর্ডিনারি রেজাল্ট, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এখন এই এক্সট্রাঅর্ডিনারি একটা জব পেয়ে গেছে, লেটস সে গুগলে জব পেয়েছে, নাসাতে জব পেয়েছে, হিউজ টাকা ইনকাম করতেছে, মাসে সে 1 কোটি টাকা ইনকাম। এখন বাকি যারা আছেন একটু টালটি মাল্টি করতো, এরা ভালো স্যালারি সবার, 5 লাখ 10 লাখ টাকা মাসে ইনকাম, কিন্তু ফাহাদের সাথে তো তুলাতে পারে। এখন ফাহাদ তার ফ্যামিলিতে প্রতি মাসে হিউজ টাকা কন্ট্রিবিউট করে, আর অন্যান্য ভাই অন্য চাচা যারা আছে তারা খুব বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারে। এখন ফাহাদের ওয়াইফের এটা একটু লাস, কেন? বলছে যে আমাদের 2টা বাচ্চা, পরে কই মাইলস্টোন মাস্টার মাইন্ড হইলো কিছু, কই পড়বে কি, কই পর রেডি আছে, রেকর্ডিং হচ্ছে, কাট কাট, কই পরে মাস্টার মাইন্ডে পড়ে, কাম অন, কই আমার বাচ্চা আইএএস দিতে পড়বে, এআইএস দিতে পড়বে, এইসব স্কুলে পড়বে, কি পরে কাট বসি তো এটা ওই পরে এসব স্কুলে কি কোয়ালিটি এডুকেশন হয়? যেখানে টিউশন ফিস 15,000 টাকা, এখানে কি কোয়ালিটি এডুকেশন? তুমি মানে কি বোঝাও? আমার বাচ্চার কি ফিউচার আছে? সে কি যায় একটা করলা গাড়িতে, একটা এক্সিওতে, কেমন কেন? মানে আমার তো ক্যাপাসিটি আছে, আমি একটা রেঞ্জ রোভার কিনবো, রেঞ্জ রোভার, আমার বাচ্চা রেঞ্জ রোভারে চলবে। কই রেঞ্জ রোভার? তুমি কি কিসের চালাইতেছো আমার বাচ্চারে? এই করলাতে, এক্সিওতে, এই টাল্টি মাল্টি গাড়িগুলোতে? সো না না না, আমি এটা মানতে পারবো। আমার ফ্যামিলির প্রতি আমার টান আছে, আই টেক কেয়ার অফ মাই চিলড্রেন্স, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার ভাবার সময় আছে। তুমি থাকো তোমার ফ্যামিলি নিয়ে, আমি চললাম বাপের বাড়ি। এবার ধরো বাপের বাড়ি চলে গেছে, ফোন অফ, কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে, সংসার তো টিকাইতে হবে। চাকরি করে 1 কোটি টাকার, কিন্তু সংসারে তো অশান্তি, ভাল লাগে না, চাকরিতে গিয়েও ভাল লাগে না। বস একটা কথা বলছে, জি বস, ও বস বলছিলেন নাকি বস, বস আমি তো ভুলে গেছি বস, সরি বস, এক্সট্রিমলি সরি বস, আমি করে দিচ্ছি ইত্যাদি। মানে এই যে আনরেস্ট, এই আনরেস্ট থেকে বাঁচার জন্য ফ্যামিলিতে বাসায় আসে, বলছে যে বাবা তুই না হয় তোর বউয়ের সাথে কি থাক, মা এভাবে বলতেছে, চাচা বলতেছে যে তুমি বা তোমার ওয়াইফ কিনা একটা আলাদা ফ্ল্যাটেই উঠে পড়ো, তুমি আইসো পাশে একটা ফ্ল্যাট নাও, আমাদের সাথে দেখা করতে আইসো, আমরা তো থাকবোই, পাশাপাশি আছে, তাই না? তো ফার্স্ট চিন্তা করছে যে আর তো অল্টারনেটিভ নাই, অনেক চেষ্টা করলাম, অনেক বুঝাইলাম, এবার সে কি করছে, সে তার ওয়াইফ বউ বাচ্চা নিয়ে মানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তার ওয়াইফ সহ সে একটা পাশে ফ্ল্যাট আছে। এই যে একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে 2জন ছেলে, একটা ছোট বাচ্চা, একটা মেয়ে বাচ্চা আলাদা হয়ে গেল, রাইট? ইট ইজ ডিক্রিজ অফ the decrease of 2 male and decrease of 2 female.
Did you get that? বাট যাওয়ার সময় ওরা একটা কাজ করার চেষ্টা করছে, এখানকার যে সবচেয়ে ভালো কাজ করে কাজের বর, সবচেয়ে ভালো যে স্কিল ড্রাইভার, ওদেরকে বলছে তোরা আমার সাথে চল। দাদা বলছে খবরদার, খবরদার ফাদ, তুই যাবি যা, তুই সব সম্পর্ক ছিন্ন করে যাবি যা, কিন্তু রহিমা আর ওই ইউসুফ এরা নিয়ে যেতে পারবি না, এরা আমার লোক, ওদেরকে আমি পেলে পুষে বড় করছি ছোটবেলা থেকে। তো তুই কাজের বর কই পাবি জানি না, তুই ড্রাইভার কই পাবি, বাট তুই এদেরকে নিতে পারবি। সো ওরা চলে আসলো ফ্যামিলি থেকে উইদাউট এনি সাপোর্টিভ হ্যান্ড, কাজের বুয়া অ্যান্ড ড্রাইভার। এই সিচুয়েশনটাকে আমরা বলতেছি ইটস কাইন্ড অফ সিমিলার টু দি আলফা রেডিয়েশন। কিভাবে? যেখানে yes it is let me compare when two proton and two neutron coming out from the structure without any electron, and কেন আসলো? Because there was a extra foreign particle neutron which was inserted or welcomed by the family. This neutron now created the unrest, and because of that, two proton, considering two male, yourself and your, and two neutron, consider female, your wife and your daughter, came out from this structure, from the joint family. We were all together, you were all together, but without any electron. Right? So you had lack of two electrons. That's why you are helium plus, where atomic number or male number is 2, proton number is 2, and the mass number is 4. So that's what the alpha decay is. Now who want to be the next part in the beta decay? Raise your hand. Right, congratulations. আসতেছি, let's start. এখন এইরকম একটা স্ট্রাকচার, সিমিলার একটা স্ট্রাকচার, or let's say ফাহাদের ফ্যামিলি দি, or let's say তানভীরকে আমরা ইমাজিন করি এখন ফাহাদের জায়গায়, বাইশে গেছে, ও মনে করছে বাইশে গেছে। এনিওয়ে, তো এই যে তানভীর তার ফ্যামিলি নিয়ে আলাদা হয়ে গেল, সে এত টাকা স্যালারি পাচ্ছে, নাসাতে জব করছে, তার বাচ্চা কাচ্চা আইএসজিতে পড়ছে, এরপরে আরো অনেক বড় বড় ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়লো। পড়তে গিয়ে এখন ঘটনাটা কি? ঘটনা হচ্ছে তানভীরের ছেলে বাসায় এসে বলতেছে যে বাবা, I no longer feel as a boy. I feel from now on I feel like a girl. So I want to introduce myself as a girl. So from now on everyone should call me as a pronoun she, not he. And I would feel very offended if you tell me he. Okay, and you know there are many pronouns. The idea of the LGBTQ plus blah blah. Now what happens is when the number of male counted before, it was 2 male 2 female. একজন যেহেতু boy থেকে he become a she, now the person of the male decreases by 1, and person of female, according to the claim of his ex-son, presently his daughter, yes, the number of female increased by 1, now become 3, right? এই ডিকেটাকে আমরা বলতেছি, বা এই ধরনের সিচুয়েশনটাকে আমরা বলতেছি বেটা ডিকে। কেন? বিকজ যখন একটা পার্সন মনে করবে যে সে শি হয়ে গেছে, সে আগের মতো মেবি আর ওই ড্রেস আপ গুলো আর পরবে, কিছু ড্রেস আপ ফালাই দিবে, কারণ সে যেহেতু নিজেকে শি মনে করে, সে একটু শি টাইপ অফ ড্রেস আপ, রাইট, কিছুটা। সো সে কিছু এনার্জি ব্যয় করবে এখান থেকে। সে মেবি আগে মেকআপ ইউজ করতো না, মেবি আগে লিপস্টিক ইউজ করতো না, এখন সে লিপস্টিক কিনবে। মেবি আগে জুয়েলারি ইউজ করতো, মেবি আগে সে যেই ধরনের জিন্স পরতো, এখন সে অন্য ধরনের জিন্স পরতো। আগে যে সে জেস্টারে চলতো, এই জেস্টার বাদ প্লাস্টিক সার্জারি করে তার জেস্টারটাকে, ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটাকে চেঞ্জ করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো এই যে এখানে অনেক কস্টিং এর বিষয় আছে না, অনেক এনার্জি আছে না, তো ফ্যামিলির অনেক খরচ হয়ে যাবে। The whole situation is exactly like the beta decay. কিরকম? Let's go back to the discussion. If a neutron transform into a proton,
for a reason. Why? What's the exact reason? এটা আমরা এই সেকশনের পরের সেকশনে গিয়ে যখন আলোচনা করব তখন কিছুটা আমরা এক্সপ্লেন, বাট এখন আমরা এটা এক্সপ্লেন করব যে why a neutron transform into a proton. ওকে, এখানে তো আপনার ফ্রিডম আছে, আপনি according to your freedom you can claim yourself from a he to a she, right? But কেন নিউট্রন প্রোটন হয়ে গেল? ওরা তো, ওদের কোনো জেন্ডার নাই তো, রাইট? They are not within LGBTQ++. They are something. So কেন একটা নিউট্রন কেন একটা নিউট্রন প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল? একটা কজ লাগবে, right? That's what we understood from Newton's law, right? যে একটা স্টেশনারি অবজেক্ট সে স্টেশনারি থাকে, সে মুভও করে না, তাহলে একটা নিউটন এমন প্রোটন হয়ে যাবে। So that's the idea of cause and effect. So there is an effect. Neutron has transformed into a proton. So there has to have a cause behind it, right? So what's the cause? We will discuss later. But coming back to the previous one, if a neutron transforms into a proton, the number of neutron within this structure stays the same, increases by one, decreases by one. খেয়াল করেন, একটা নিউট্রন প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয়েছে, তাহলে নিউট্রন নাম্বার কি কমলো নাকি বাড়লো নাকি আগের মতোই আছে? It decreases by what factor? 1. What has increased? The proton number. By what factor? Exactly the same factor, which is 1. So atomic number 1 বেড়ে গেল, and mass number, no, it stays the same. It's because একটা নিউটন যেহেতু একটা প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হলো, মানে ফ্যামিলি মেম্বার তো বাড়ে নাই, চারজন তো চারজনই ছিল। একটা ছেলে নিজেরা মেয়ে দাবি করছে তো কি হয়েছে? ফ্যামিলি সংখ্যা তো 4ই আছে ভাই, পুরুষ সংখ্যা একটা কমছে, মেয়েদের সংখ্যা একটা বাড়ছে, দ্যাটস ইট। So Newton number decreases by 1. Very sad for you. You look after the better future of your family, and here you are. Your son is claiming that he is no longer feel as a he. That's devastating, right? For a family. For us, maybe. For West Europe, may not be. But it's also devastating for them because the idea of freedom, it's first and foremost the one who has introduced the idea of this freedoms and the ideas of the individualism from the very core. They are philosophers. I'm talking about John Locke, Hobbes. এরা যে আইডিয়া গুলো পিপলকে দিয়েছে, এই আইডিয়া গুলো যেরকম কোনো বেসিস নাই। You can sit and talk with me. I can break all the points. I have studied their philosophies completely, and I can break their philosophy. So এটা যেরকম কোনো বেসিস নাই, ঠিক তেমনি এই রং বেসিসটা যখন সোসাইটিতে ইমপ্লিমেন্টেড হয়, very naturally সোসাইটিতে এটা ডিজাস্টার ক্রিয়েট করে। So look at their family today. It's absolutely broken. একটা বাচ্চাকে বাপ মা শাসন করবে, মেইনটেইন করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। বিকজ ইন দ্য নেম অফ ফ্রিডম তুমি পুলিশে ফোন দিয়ে বলতেছো আমার বাবা আমার মাইর দিচ্ছে, পুলিশে থেকে বলছে আপনি মাইর দিচ্ছেন কেন, আপনি এটা করছেন কেন? ও স্বাধীনতা আছে, ওর রুমের মধ্যে একটা ছেলে ফ্রেন্ড নিয়ে এসে বলতেছে যে হি ইজ মাই বস, আপনি কিছুই বলতে পারবেন না, এটা আবার কেমন, রাইট? ইত্যাদি ইত্যাদি। এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দি পয়েন্ট, সো ইফ a neutron transform into a proton, then there is a decay in the process we call a fast moving electron. অর্থাৎ এই যে যেই কাপড় চোপড় ফালাই দিল, কিছু জিনিসপত্র যেগুলো ছেলেরা ইউজ করে এগুলো ফালাই দিল, কিছু জিনিস অ্যাবজর্ব করলো, রাইট? এই যে ফালাই দেওয়া জিনিসগুলো হচ্ছে ইটস লাইক দ্য ফাস্ট মুভিং ইলেকট্রন। ইটস বিকজ অফ, ইটস নট বিকজ, রিমেম্বার, ইটস নট বিকজ একটা নিউট্রন চার্জ নিউট্রাল, সো নিউট্রন যেহেতু প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয়েছে, thereby সে একটা ইলেকট্রন রিলিজ করতেছে টু মেক ইট ব্যালেন্স। Very careful with the word. It is not that neutron is not composed of a proton and the neutron, proton and the electron. So একটা নিউট্রন প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হয়েছে, সো একটা ইলেকট্রন সেখানে রিলিজ করছে, because it is supposed to be positive and negative is neutral. No, this is a very wrong ground. Clear? So because of some reason, I said I will explain, because of some reason a neutron transforms into a proton. So এই ট্রান্সফরমেশন হওয়ার জন্য এই পুরো স্ট্রাকচার থেকে একটা ফাস্ট মুভিং ইলেকট্রন বের হয়ে আসে ফর ওয়ান রিজন, টু সিক দি স্টেবিলিটি। বিকজ আমরা জানি যে স্ট্রাকচার গুলো স্টেবল থাকতে চায় ইন জেনারেল, তো তাদের মধ্যে থেকে এই যে
ও যে ফাদ যে ফ্যামিলি বিকজ দিন শেষে শান্তি চায়, ফ্যামিলিতে সবাই সুখে শান্তিতে থাক, স্টেবল থাক, রাইট? দূরে আসি, খোঁজ খবর নিতেছে, এটাই যদি ভালো হয়, বউ বাচ্চা নিয়ে যদি সংসার করা যায়, আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, বাট তারপরও ঝগড়া করি, তারপর আমার বাবা মাকে নিয়ে টালটি মাল্টি কথা বলবো, রাইট? তাদের সম্বন্ধে কোনো কথা হবে। Did you get my point? So it's something like this. You seek the stability. Everyone seeks stability. So atoms seeks stability as well. So to achieve this stability, they had to do two things. Once a neutron transform into a proton. One, they releases electron. Number two, they releases energy. And within the form of releasing energy, there is a radiation called gamma radiation. So alpha decay হোক বা beta decay হোক, energy এখান থেকে লস হয়, রাইট? আপনারা আসার সময় আপনাদের রুমের ফার্নিচার গুলো নিয়ে যাবেন বাসায়, বাট ইয়েট নতুন বাসায় গিয়ে তো আপনি নতুন কিছু কিনলেন, এনার্জি তো ব্যয় করলেন। Did you get my point? So এই যে examples, it's not exactly the same, but it's just to create a fun to understand the physics in a funny way. So এইভাবে মনে রাখতে পারেন যে সিচুয়েশনটাই। However, in the case is opposite. If the daughter of Tanvir thinks from now on she feels like heat, অর্থাৎ একটা proton, it can also be transformed into a neutron because of some reason. What's the reason? Again, we will explain. It's not freedom, of course. Newton doesn't feel freedom. সে মনে চাইলেও আজকে নিউটন থেকে প্রোটন হয়ে যাবে, it's not. Rather, there are some reasons. So proton যদি নিউটনে ট্রান্সফর্ম হয়, এখানে স্ট্রাকচার স্টেবিলিটি অ্যাচিভ করার জন্য একটা পজিট্রনকে রিলিজ করে, ফাস্ট মুভিং পজিট্রন। Positron and electron, they look the same, their mass is same, but their charge is positive. অর্থাৎ তাদের অন্যান্য বিহেভিয়ার গুলো সেম, except for the electrostatic behavior, because electron has a charge of -1 or negative something, and positron having the same amount of mass, but it behave like a positively charged electron. Okay, that's what the positron is, positively charged electron. এই জন্য আমরা এটাকে বলছি পজিট্রন, মাঝখানে ফেজটাকে এলিমিনেট করে দেয়া। কি জানি বলে ল্যাঙ্গুয়েজ, এই গ্রামারটা কি জানি কি বলে, যে যখন দুইটা তিনটা ফ্রেজ একসাথে হয়, মাঝখানের পার্টটা এলিমিনেট হয়ে যায়, প্রথমটা শেষেরটা থেকে যায়, কি জানি একটা বলে। আমাদের বাংলা ব্যাকরণের ভাষায় এরকম কিছু একটা ওয়ার্ড আমরা শিখেছি। বাংলা ওয়াজ অলওয়েজ হার্ডার ফর মি অ্যাজ ওয়েল, নট ফর ইউ। আমি বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কেমনে কেমনে জানি পাস করছি, বাট বাংলা লিটারেচার খুব ভালো লাগে। যে নাটক উপন্যাস যেগুলো ছিল ওইখানে খুব এনজয় করতাম। এই রিলেটেড মুভি ছিল ওই রকম টাইমে আমাদের পদ্মা নদীর মাঝে, হাজার বছর ধরে, এই মুভিগুলো আমাদের সময়ের যে সিলেবাসে যে প্রিপেয়ার করা, সো ওই ক্যারেক্টার গুলোকে ভিজুয়ালাইজ করতাম, পরীক্ষার খাতে অ্যান্সার দিতাম, ভালো করতাম। But the most boring part is the grammar. Very boring and খুবই ভালো। Anyway, I don't like grammar at all. আমি মনে করতাম যে আমি ইংলিশের একটা গ্রামার পারি। I'm very weak in grammar in English as well. So এক ছোট ভাইকে বলতেছিলাম যে আমি ইংলিশ গ্রামারে শুধু একটা রুলস পারি, নট অনলি বাট। ও আবার অ্যাক্সিডেন্টে ইংলিশের টিচার, গ্রামার পড়ায়, আমার বলছে ভাই এই ক্ষেত্রে কি হবে? আমি কই এটাও কি আমি পারি না? তাইলে আমি ভাই কোনো গ্রামারই পারি। I don't know any grammar, but yet I can communicate. Okay, so let's start reading this one. So radiation and radioactive substances. প্রথম যে পার্টটা আমরা পড়েছিলাম, it was about the alpha particle, and one thing was important, it's regarding the energy levels of the alpha particle. So within the hydrogen bubble chamber, আমরা যে ইমেজটাকে ওই দিন পেয়েছিলাম, এই ইমেজটা দেখে আপনারা অনলাইনে কে কে ছিলেন? সওদা ছিলেন না অনলাইনে? আর কে কে জানে ছিলেন না? ফাহাদ ছিলেন, আপনি ছিলেন, তানভীর ছিলেন, অনলাইন ছিলেন, রাইসা ছিলেন, জাওহারা ছিলেন, সাদিকা ছিলেন। আচ্ছা, এটা দেখে আমার পিচ্চি বলতেছে ব্রাশ, ঠিক আছে, ইটস লুক লাইক কাইন্ড অফ ব্রাশ। এনিওয়ে, সো সেম লেন্থ,
সেম লেন্থ বলতে আমরা বোঝাই যে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স ট্রাভেল করার পর সেই তার এনার্জি লুজ করে ফেলছে, অর্থাৎ এই পার্টিকেলটা এখানে আর এক্সিস্ট করে না, এই পার্টিকেলটা রাস্তা আর নয়। ইটস কাইন্ড অফ আপনি একটা আইল্যান্ডে গিয়েছেন, যেখানে আপনি গিয়ে দেখতেছেন একটা ফুটস্টেপ, আপনি বুঝছেন আপনার পূর্বে এখানে কেউ আসে, ফুটস্টেপ ধরে সামনের দিকে আগাচ্ছেন, হঠাৎ করে দেখলেন আর ফুটস্টেপ নাই। তার মানে কি, এই পর্যন্ত গিয়ে লোকটার কিছু একটা হয়েছে, মেবি একটা ডাইনোসর এসে তার উপরে খেয়ে ফেলছে, উপরে নিয়ে চলে গেছে, মেবি একটা হেলিকপ্টার এসে তাকে এখান থেকে রেস্কিউ করছে ইত্যাদি। বাট এটার পরে তার ফুটস্টেপ নাই, তার মানে এইটার পরে সামনের দিকে সে আর আগায় না, এরকম যেহেতু ফুটস্টেপ নাই। Did you get my point? So here, hydrogen bubble chamber detects particles in terms of the atomic or subatomic or subatomic, all depending upon the footsteps they move. Right? It's all about the detecting the ionization effect created by the ions. So, alpha particle, being an ion, when it moves through a hydrogen bubble chamber, it leaves a path, and this path is a single white strip like this. And এর মধ্যে অসংখ্য আলফা পার্টিকেল যদি রিলিজ হতে থাকে, অনেকগুলো প্যাথ সে রিলিজ করবে, and you have pictured it. So this is the picture of the hydrogen bubble chamber. Now, you look at the pictures carefully, the length of the white paths are almost the same. তার মানে all of them traveled almost the same distance. এটার অর্থ কি, all of them loses their energy at that point. And what we can conclude from them, all of them has the same initial energy. Clear? Step by step clear? So যদি ক্লিয়ার না হয় রেকর্ডিং থেকে পজ দিয়ে এটা আরেকবার শুনবেন। ওকে, so alpha particles thereby they have approximately the same amount of energy. Clear? However, it's different for the beta particle. Beta particle may have the range of particles. Range of beta particles can be emitted from a particular structure depending upon the let's say আমি যদি ওর এক্সাম্পল রিটার্ন করি, ডিপেন্ডিং আপন দি এজ অফ দি কিড। যদি সে 10 বছর বয়সে এসে বলে যে আমি এখন থেকে মেয়ে ফিল করি, এটা একরকম ইম্প্যাক্ট তৈরি করবে। যদি সে 20 বছর বয়সে এসে বলে, এটা একটা ইম্প্যাক্ট। যদি সে 80 বছর বয়সে এসে বলে, এটার আরেকটা ইম্প্যাক্ট। So you see, the energy they're gonna release from the system is going to be little different from each other. Anyway, fun apart, let's go into the discussion. Identification and properties of the beta particle. As usual, we can read. Beta particles were identified as very fast electrons. Like alpha particles, beta particles carry a charge. But because beta particles are much smaller, they cause less ionization and penetrate further into the matter. Two reasons. Number one, it has less charge. The less charge থাকার জন্য they are less ionized. Clear? Because charging is led to the ionization. So যত ionize করবে তত সে energy lose করবে। তার মানে এটা যেহেতু less ionizing, it can go further. It can penetrate further. There are two reasons. And the second one is it has less mass. It's less bulky because more mass means more the size, greater the size. Now, একটা particular situation চিন্তা করেন যেখানে মেবি আপনি কারো দিকে একটা বালিশ ছুঁড়ে মারছেন with a momentum of 100 kg meters per second. আরেকটা let's say bullet ছুঁড়ে মারছেন with 100 kg meters per second. Which one? Thank you for your understanding. আমি এটাই বলতে চেয়েছি, ভদ্র ভাষায় বললাম, বিকজ আমরা তো এটা বলি না, আমরা জাস্ট মানে গুড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতেছি। সো we are good people. So তাহলে কোনটা বেশি ইম্প্যাক্ট তৈরি করবে? Of course the bullet. Why? Because it has less mass, it can penetrate much. Thereby, for the beta particle, having the less mass, it can go further because it has less mass. Simple. So two reasons. Why? Number one is it has less charge, so less ionizing, it can go further, and it has less mass. Clear এটা সবার? Okay. এবার বলতেছে they are absorbed by approximately 1 centimeter of aluminium or 1 millimeter of lead. অর্থাৎ যদি আমরা এটাকে এই বেটা পার্টিকেল গুলোকে যদি ফায়ার করি towards the aluminium block or the lead block,
Then for the few range, like for এখানে বলতেছে 1 centimeter for the aluminum, it can go 1 centimeter through aluminum, and it can go 1 millimeter through the lead. And after that, what happens? Electron exists in the structure. It just act like a free electron, being part of the overall system, but energy is absorbed by the system. So a energy ta kothay jay? Once something absorbs energy, you know its temperature increases. Why? Because the intermolecular vibration of that structure increases. What does that mean? It A2 physics. How does it actually works? Okay, coming back to the discussion. Beta decay occurs when there is an imbalance of protons and neutrons in the nucleus. Usually too many neutrons. A neutron will then decay into a proton and an electron. The proton remains in the nucleus and the electron is expelled at a very high velocity. However, some isotopes such as V48 have excess protons. Because of this, a proton decays into a neutron and emits a positively charged electron or positron. অর্থাৎ দুটো এক্সেপশনাল সিচুয়েশনে নিউট্রন প্রোটনে ট্রান্সফর্ম হওয়া বা প্রোটন নিউট্রনে ট্রান্সফর্ম হওয়া, এটা ডিপেন্ড করতেছে স্ট্রাকচারের, যে এই একটা রিজন কিভাবে হয়, মানে কেন হয়, এটা হচ্ছে এই রিজনটা। কি ঘটে এটার ভিতরে, এটা আমরা আলোচনা এখন করছি না। সো কেন এটা করছে, ইজ বিকজ অফ দি unstability. So they want to reach the stability. So you have more protons, some proton transform into the neutron to reach the stability. You have more neutrons, some neutron transform into the proton to reach the stability. So stability is the key thing here. Okay? Okay. The positron was the first example of the antimatter to be identified. Now, নতুন একটা ওয়ার্ড আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করলাম। এর আগ পর্যন্ত আমরা ফিজিক্সে এই ওয়ার্ডটা ইন্ট্রোডিউস করি নাই, অ্যান্টাইম্যাটার। অ্যান্টাইম্যাটার কি জিনিস? অ্যান্টাইম্যাটার্স আর exactly with the same property of the matters but with opposite. সব প্রপার্টি সেম, শুধু চার্জটা অপোজিট। তাহলে ঘটনা কি ঘটবে? if you let the two things, matter of one thing and antimatter of the same thing, then they're gonna annihilate. Simply they're gonna vanish and they're gonna create huge impact. Why? Is because two masses that has annihilated will no longer exist. It means no substance will be there. So where they're gonna go? It's gonna transform into energy. So mass is going to convert into energy. Okay, সবগুলো ম্যাস এটা এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যাবে এবং যেই পরিমাণ এনার্জি তৈরি করবে, ইটস গোইং টু ক্রিয়েট আ ব্লাস্ট, সিম্পলি একটা বুম তৈরি করবে, রাইট? লাইক নিউক্লিয়ার ওয়েপন গুলো যেরকম ড্যামেজ তৈরি করে, এরকম এটা একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার, সো ইটস গোনা ক্রিয়েট দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ হাই ইম্প্যাক্ট. So that's why the antimatters doesn't actually exist, is because when the universe were created, matters antimatter both were created according to physics. And antimatters it ceases to exist later on because it annihilates and it vanishes. And matters there were more number, that's why the matter is already there, or antimatters may be somewhere else where antimatters are existing far away from us. That's why they are not reaching to us, or they are not colliding with the matter of the same form, and that's why the annihilation is not taking place. However, there is a video in YouTube, the channel name Physics Girl, as far as I remember. Do you watch Physics Girl? Okay. There is a video there, why antimatters are so expensive. এরকম একটা ভিডিও আছে, অ্যান্টাইম্যাটার নিয়ে আপনাদের যে খায়ের সাথে অন্তরের এটা পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। Antimatter, how big? It depends. What is the antimatter? If it is electron, energy impact থাকবে. If it is an antimatter of sodium, it has the impact, more mass is converting into the energy. And if it is if it is uranium, let's say, such heavy particle, and if uranium's antimatter exists, then the impact is going to be tremendous. So depending upon the how much mass is getting converted into the energy,
And you know the equation of Einstein, very famous equation, E equals to mc square. Yes, E equals to mc square will tell you that how much energy is going to create from the equation. So c square is the speed of light square. So এখান থেকে আপনি বুঝবেন কতটুকু mass আছে তাহলে কতটুকু energy produce. So more the mass, more times the impact. Okay, আচ্ছা, continue করছি. What happens when matter meets antimatter? Already when an antiparticle meets its particle, such as a positron meets an electron. So electron and positron, they are matter and antimatter respectively. They annihilate each other and two gamma rays photons are produced and two masses become pure energy. So দুটো গামা রে প্রডিউস হচ্ছে আর এই গামা রে যে এনার্জিতে মুভ করবে এটাও তারা তাদের এই মাসটা অ্যানালাইট হয়েই প্রডিউস করছে অর্থাৎ annihilation simply gives you energy no matter anymore. Okay, that's the condition of the annihilation because it's all about the matter and antimatter of the same material, and annihilation is something just vanishing the mass and converting into the energy. অরণ্য তাহারিন আছেন আপনারা? Yes. Okay. Identification and properties of gamma radiation. Gamma radiation is something, simply যদি বলি before we start, it doesn't have any mass. It's just the energy. And what does that actually mean? এই আলোচনাটা আমরা এখানে প্রপারলি করব না, একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। Light doesn't have any mass, but does it have any energy? Yes, light energy is a form of energy, right? So likewise, gamma is kind of energy, consists of gamma photons. Lighter ক্ষেত্রে এদেরকে আমরা বলি photons, and gamma energy gamma photon. কি gamma photon বলতে কি বোঝায় এটা আমরা পরে ডিটেইলস শিখবো, এটা আমরা এসে শিখবো না। So এই gamma photon গুলো মিলে eventually packets of gamma photon produces the gamma radiation. So this gamma radiation having only energy, no mass, let's go to understand few of their more properties and their identification. Able to say gamma radiation was identified from its speed in a vacuum, which is 3 into 10 to the power 8 meters per second, the speed of all electromagnetic spectrum or radiation. It is very high frequency electromagnetic radiation, such as it has no rest mass and no charge. So it is a very high frequency because gamma has the highest frequency eventually. Consequently, it does not interact with matter to the same degree as alpha or beta radiation. Alpha beta যে পরিমাণ interact করে with the matter, it doesn't radiate, it doesn't interact with particles at all. It produces only a small amount of ionization and is highly penetrative. It will penetrate through several centimeters of lead. It is generally emitted following alpha or beta decay. অর্থাৎ আমি যেটা আগে বলেছিলাম, wherever alpha and beta takes place, gamma radiation will be coming out to release the energy from the system or in the form of energy of the system. তারপর বলতেছে যে it will after the initial decay, the nucleus is left in an unstable high energy state. It will drop into a lower energy, more stable state with the emission of gamma. অর্থাৎ alpha beta যখন রেডিয়েশন হয় তাদের ফ্যামিলি ব্রেকডাউন করে ফাহাদ সংসার ছেড়ে অন্য সংসারে যাক আর তানভীরের ছেলে মেয়ে ছেলেতে কনভার্ট হোক, এটা ফ্যামিলির মধ্যে ইনিশিয়াল ভেরি আননেসেসারি বিকজ ইটস কাইন্ড অফ শকিং। চলে গেল, ফাহাদ চলে যেতে পারলো আমাদেরকে ছেড়ে, এতদিনের সংসার এতদিনের সম্পর্ক একটা বইয়ের জন্য আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল। ইটস হার্ড টু বিলিভ, বাট ইয়েট দাদা বা ফ্যামিলির মধ্যে যে ম্যাচিউর সে বলে যে ফাহাদকে নিয়ে কোনো কথা হবে না কেন, তার অন্তরে ফাহাদ নিয়ে কোনো কথা নেই, ব্যাপারটা এরকম না। বাট হি ওয়ান্টস টু ক্রিয়েট স্টেবিলিটি ইন দি ফ্যামিলি। ফাহাদ গেছে তাই বলে কি আমাদের লাইফ চলবে না? লাইফটা থেমে থাকবে ফাহাদকে ছাড়া? যেই ফ্যামিলিতে ফাহাদ নাই এই ফ্যামিলি কি চলে না? চলে, আমাদের ফ্যামিলিও চলবে, রাইট? সো হি হ্যাজ ফিলিং অ্যাবাউট বাট হি ওয়ান্টস টু reach the stability in a fastest way. That's why he said something that he doesn't believe much, right?
সো সে তার ফ্যামিলিকে শান্ত করার চেষ্টা করে, ঠান্ডা করার চেষ্টা করে। সো এই ঠান্ডা হতে হতে, শান্ত হতে হতে বহুত চোখের পানি, অনেক রাতের ঘুম আরাম হয়ে যায়, বের হয়ে যায়, ঘুমাইতে পারে না অনেকে, রাইট? So that's what the energy we loses in the form of emotion, in the form of some costs, some financial cost, and some other costs, some invest of time. That's it. টেবিলে বসে খাইতে ফাহাদের দাদা সবাইকে যদিও বসে খাইতে, বাট ফাহাদের মা খেতে পারতেছে না, খাবার নিয়ে বসে আছে, চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে। আরে এই চেয়ারে আমার ছেলেটা বসতো, এই চেয়ারে আমার নাতি নাতনি দৌড়দৌড়ি করতো, এখানে এই করতো সেই করতো, কাঁদতেছে আর চিন্তা করতে। So it's a outburst of the emotions and some sort of energy loss. Why? Is because to reach. But later on, ফাহাদ যদি সংসার থেকে আলাদা নাও হতো, ফাহাদ তো কোনো না কোনো দিন মারা যাবে, রাইট? আমরা সবাই মারা যাই, সবাই মারা যাব। তো আমরা মারা গেলে আমাদের ফ্যামিলি কি শক্ট হয় না? হয়। বাট ইয়েট এই ফ্যামিলি কি স্টেবল হয়ে যায় না? যা কিছুদিন পর। So it takes time, it takes some sort of energy to waste, right? So ওইটা এই যে gamma is in the form of releasing the emotions, releasing the energy, right? For the matter, the emotion is the energy itself, because when it decays alpha and beta, it wasn't the situation for him before. For beta, it's a new particle now, because atomic number has increased by 1 or decreased by 1, beta minus, beta plus respectively. And for alpha particle, it's just the change of the number of proton, again another particle, right? And with the same mass but different atomic number. So it is initial unrest. It's not instability, it is the unrest because of the energy it has. So to reach the balance, what it has to do is nothing but to release the energy, and they release this energy in the form of gamma radiation. That's what the gamma is. That's why gamma radiation comes for every decay like alpha and beta. Clear? Clear? Okay, fine. সব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে তো সবাই? ফাইন, মাশাআল্লাহ। ওকে, ওকে, if it is the case, তাহলে আমরা একটু পরের ডিসকাশনে যাই। এনার্জিস আলফা এন্ড বেটা। এনার্জি ফর দি আলফা তো আমরা ডিসকাস করেছি, বাট এনার্জি ফর দি বেটা একটু ডিসকাস করার ইচ্ছা ছিল। 10b। আচ্ছা, কোশ্চেনে যাই, পরে ডিসকাশনটা শেষ করি, তারপর আমরা আপনার কোশ্চেনে যাব ইনশাআল্লাহ। গুড। বাকিরা বুক কোশ্চেন সলভ করেছিলেন? 10b তে প্রবলেম আছে না? Explain why you would expect beta particles to travel further through air than through metal. হ্যাঁ, true, because air এর জন্য number of particles for air is more or less less, তাহলে সে আয়োনাইজিং কম করবে, মানে এনার্জি কম লুজ করবে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ধরেন একটা সেলিব্রিটি আসে বাংলাদেশে, আপনি একটা নাম বলেন না সেলিব্রিটি, ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটি হতে পারে, টেইলর সুইফট, রাইট? or let's say Selena Gomez or Justin Bieber, or let's say এরকম পার্সোনালিটি গুলো আসে। এখন রাস্তা দিয়ে তারা যাইতেছে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তারা রাস্তা দিয়ে গেলে বাংলাদেশের রাস্তায় যে পরিমাণ ভিড় হবে, বাংলাদেশের রাস্তা দিয়ে যদি রাকিব স্যার যায় সেম পরিমাণ ভিড় হবে কিনা? ঠিক আছে, ঠিক আছে, নিজের এক্সাম্পল দিলাম, ফাদার তানভীরকে অনেক নিচে নামাচ্ছি। Okay, so definitely not. Why? Because they have more charge. People knew them, right? People knows them, and that's why they are celebrating. So when they start moving through a road, a public place, public will definitely identify them. Someone will say, চিল্লায় উঠবে, বাকিরা সবাই দৌড়ে আসবে, এবং তাদের যাওয়ার যে গতিটা ছিল এই গতিটা কমে যাবে। সিম্পল। এবার যদি সে এমন একটা জায়গায় গেছে, বাংলাদেশে গেছে কিন্তু সেন্ট মার্টিন, সেন্ট মার্টিনের আবার গেছে কোথায়, ওই পশ্চিম পাশে, এবার সে তার মেকআপ টেকআপ সরাই ফেলছে, বা সে যে কস্টিউম গুলো পরেছিল ওগুলো সরাই ফেলছে, এবার দুই একজন চিনতে পারছে, তো এখানে যে পরিমাণ ভিড় জমবে with compared to the Dhaka city, let's say in a very let's say যমুনা ফিউচার পার্ক, এখানে যদি সে কোনো একটা জায়গায় থেকে রিভিল করে, এখানে যে পরিমাণ ভিড় হবে এই দুটো তো সেম না।
because of it is highly populated, and that one is less populated. Did you get my point? So beta particle, when it's moving through Saint Martin, where there is less particles, less air particles, it can move a little further, right? And for the solid structure, যেখানে অনেক densely people populated, যমুনা ফিউচার পার্কে আবার ঈদের সময় রোজার মধ্যে গেছে, ওরে বাপ, সবাই এখানে গেছে শপিং করতে, প্রচুর পরিমাণ লোক এখানে। সো এখানে টেইলর সুইফট নিজেকে রিভিল করছে, কি হবে, মুভি করতে পারবে না সে সামনের দিকে, অটোগ্রাফ ফটোগ্রাফের জ্বালায় যে একটা চট থাপ্পড় দিয়ে দিতে পারে আমাদের। এনিওয়ে, দেয় সেলিব্রিটিরাও চট থাপ্পড় দেয়, এনিওয়ে বিকজ অনেক ধরনের সিচুয়েশন হয়তো কনসার্ট গুলোতে অনেক সিচুয়েশন হয়, কেউ পানির বোতল ছুঁড়ে মারতেছে, কেউ গালিগালাজ করতেছে অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য, কেউ স্টেজে উঠে বসতেছে, তাই না? অনেক সিচুয়েশন আমরা দেখি, awkward situation. So that's why for beta particles, and also it is also applicable for alpha, it can penetrate more through the air than the solid. Yes, because of the less ionization impact it leaves when it passes through the medium, and because it loses less energy, because how far you're gonna go depends upon the how much energy you have, and initial energy, and also depending upon what is the rate of expenditure, how much do you expend. যত বেশি এক্সপেন্ড করবেন, যত বেশি এক্সপেন্ড করতে হবে আপনাকে, আপনি তত কম ফার্দার সামনের দিকে আগাইতে পারবেন। Did you get my point? Okay. 3 মিনিট আছে, তাহলে আজকে আর এটা ডিসকাস করব না, এনার্জিস ইন দ্য আলফা এন্ড বেটা, বাট আপনারা এই দাঁড়ান, ওয়েট করেন, এই আলফা বেটাটা আপনারা একটু পড়বেন, ইকুয়েশনস অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেকে এটা পড়বেন। এন্ড নেক্সট পার্টটা যেটা আছে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, যদিও 15.9 পর্যন্ত আপনাদের ছিল, আজকে একটু আমি এই ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলের দুটো পার্ট আপনাদেরকে একটু হোমওয়ার্ক হিসেবে দিতে যাচ্ছি। স্টাডি টিল সেকশন 15.11 and solve book questions. So 15.11 পর্যন্ত আপনারা সলভ করবেন। ক্লিয়ার? হোমওয়ার্কটা গ্রুপে লিখে দেন তানভীর। Okay, thank you for today then. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Any question?